ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് +1 ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സം ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സ് ഇൻ കെമിസ്ട്രി എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ലോസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ്. Law of conservation of mass was postulated by Lavoisier. This law states that in a chemical reaction, the total mass of the product is equal to the total mass of the reactant. That means, for example, hydrogen react with oxygen gives water. In the case of H2, it is 2 gram react with 16 gram of oxygen gives 18 gram of water. Here, the mass of the reactant is equal to the mass of the product. There is no difference in the mass of reactants and product. So, that is law of conservation of mass. Law of conservation of mass October 2011 ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. സോ അത് പഠിക്കുക. ബാലൻസിങ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് ലോ. ഓക്കെ. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ലോ ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോമ്പോസിഷൻ ഓർ ലോ ഓഫ് ഡെഫിനിറ്റ് പ്രപ്പോർഷൻ. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലോ ആണ്. മാർച്ച് 2015 ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ള ലോ ആണിത്. ഓക്കെ. This law was stated by Joseph Proust. The law states that a chemical compound always contains the same elements combined together in the same proportion by mass. For example, in the formation of carbon dioxide, there are different methods for the formation of carbon dioxide. For example, carbon and oxygen combine together to form carbon dioxide. Then calcium carbonate on heating, it dissociate to give calcium oxide and carbon dioxide. In this two process, carbon dioxide is the product. Okay. In this case, the mass of carbon is 12 gram and mass of O2 is 32 gram. So, the simplest ratio is 3:8. If the carbon dioxide is prepared in any way, the percentage of mass is 3:8. So, that ratio does not change. So, that is law of constant composition. A chemical compound, for example, carbon dioxide, which always contains the same elements. In the case of carbon dioxide, it always contains carbon and oxygen, and they will be in the ratio 3:8. Okay. Third law is law of multiple proportion. Law of multiple proportion very important question ആണ്. ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലോ ആണ്. കൂടാതെ ചില സമയങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രപ്പോർഷൻ. ലോ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക. കൂടാതെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് തന്നിട്ട് ഇത് ഏത് ലോ ആണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെയെല്ലാം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണിത്. ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രപ്പോർഷൻ. ദിസ് ലോ വാസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ ജോൺ ഡാൾട്ടൺ. വെൻ ടു എലമെൻറ്റ്സ് കമ്പൈൻ ടു ഫോം ടു ഓർ മോർ കോമ്പൗണ്ട്സ്, the masses of one of the element which combine with a fixed mass of other bear a simple whole number ratio. That means when two elements combine to form two or more compounds, for example, hydrogen and oxygen combine together to form water and hydrogen peroxide. So in the formation of water, we know that hydrogen 2 gram combine with a 16 gram of oxygen, then we will get 18 gram of water. So the elements are hydrogen and oxygen. In the next step, the hydrogen and oxygen combine together
to form hydrogen peroxide. In this case, hydrogen is 2 gram and oxygen is 32 gram. So, this undergo reaction and form hydrogen peroxide, and it has a mass of 34 gram. From this we know that hydrogen is fixed, that is 2 gram, but the oxygen is in the ratio 16:32, that is 1:2.